ire ojúmọ́ ògo ojúmọ́ ọ̀la ló mọ gbogbo àwọn ọmọ kóòtù òjìrè àti gbogbo àwọn abẹ̀mí ènìyàn tá ń bẹ lórí ilẹ̀ alààyè àti gbogbo wa o. Sí ètò kan tó ń lọ lọ́wọ́ ní London, United Kingdom. Òun ni ètò rally tó máa ṣẹlẹ̀ ní on the 12th of October fún gbogbo ẹ̀yin àwọn ọmọ Yorùbá tá a fẹ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá tá a fẹ́ ìgbáyégbádùn tá a fẹ́ ètò àtúntò àtúnṣe tá a fẹ́ ìgbáyégbádùn fún ìran àwọn ìyá wọn bàbá wa ẹ jọ ó pé tọ́lọ́run fi dààmú ọlọ́gbọ́n èmi náà ni mo wá kéde yìí wípé gbogbo ẹ̀yin tí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tí ò tẹ́ lọ́rùn àti ní gbogbo Nàìjíríà pátápátá tí ò tẹ́ lọ́rùn tá a fẹ́ bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń rìn ẹ jẹ́ ká jáde àlógún tá a lè já níbọn àládàá ẹ jẹ́ ká jáde ẹnu wa àti ìgbìyànjú wa láti fi jáde láti fi sọ pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú fún wa ẹ bá wa tò ìlú wa kí ebi yé pa àwọn èèyàn wa kú ó tó ẹ jẹ́ ká ṣe gbìyànjú yìí ẹ má jẹ́ ká fi wò pé bóyá Yorùbá nation làwọn kan bóyá Hausa nation làwọn kan bóyá Igbo nation làwọn kan rárá ẹ jẹ́ ká jáde torí pé ìṣẹ́ tó ń ṣe orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní economics wise lẹ́kọ́nọ́mì wọn ó pọ̀ ẹ jọ̀ọ́ bó fún gbogbo ẹ̀yin tẹ̀lé ń sọ àhesọ ọ̀rọ̀ wípé ṣé London ló ti fẹ́ gba ìlú ni ó jẹ́ ká ẹ bíra yín nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe ètò afẹ́wọlé presidency tó fẹ́ ṣe ètò yìí tí wọ́n wá sí Common House ní London wá debate kí ló dé tẹ̀ bíra yín gbà yẹn wípé ṣé London ni wọ́n fẹ́ rúùlù ni tó fi jẹ́ pé London ni wọ́n ti wá debate ó jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé nǹkan kan ta kókó tó sọ tí ó sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ẹni tó dúró níta kò lè rí o àfẹni tó bá wà nínú ilé tó jọmọ gbà fún rẹ̀ so nídìí èyí ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká jáde sí BBC ní Oxford Circus London 12 ẹ máa rí flyer yẹn tó ń lọ kiri ẹ máa rí ètò yẹn bí àwọn world media Koikimedia bàbá mi mo kí yín o ẹ kò ju wọn ẹ máa rí bí ó ṣe ń lọ káàkiri bí wọ́n ṣe ń polówó ẹ̀ tuntun nítorí ìran wa ni o nítorí wàhálà àti ìpayín kékeré tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ìran wa kéjẹ́ pé bàbá Tinubu ò ṣètò omi pọ̀ jọ kà lọ gbogbo wa la mọ̀ bẹ́ẹ̀ omi pọ̀. And a very good morning and welcome once again. A very good morning and welcome to the second day of the month of October. We just have about a few minutes for more updates on the upcoming event in London. My name is OLAYOMI KOIKI and I wake up this morning. Moki Pastor Emmanuel Togba, Moki Wani ti Kikiola, Moki Bobomo Yoruba, Nineloko, Moki Bobomo Yoruba. We are Kokpalemo. We are 10 days. Massive event in London. It's going to happen. And whether we like it or not, àdúrà ni kí ẹ máa bá wa gbà pé eléyìí tó fi jáde, a lot of questions. I'm not interested in what people are saying. UK remains a country that we must continue to give as much warning in advance to the crisis and the amalgamation and all the mess that they created in what is known as Nigeria 1914 amalgamation. So as the world will be waking up from the next week, as many people will be arriving into the country from different parts of the world to engage and prepare for two major events that the Yorubas will be pushing to the Prime Minister Keir Starmer of the United Kingdom and his cabinet. A máa fi gbogbo tí a fi ń jẹ́ Yorùbá láti fi sọ fún wọn pé the country called Nigeria is now due to be de-amalgamated, and that is the reason why that we are preparing for this massive event. This is not the first time we are hosting such an event. Moke Mole kò ń ṣàkọ́kọ́, kò ń ṣe ìkejì, kò ń ṣe kẹta, but in tó make eléyìí yàtọ̀ ni pé olóyè fúnra rẹ̀ máa wà on ground. That itself
ó nullify gbogbo ìtí àti ṣe in terms of the weight. Gbogbo ìtí àti ṣe tẹ́lẹ̀ from the time tí wọ́n dá bàbá dúró ní Benin for many years láìṣẹ̀ pẹ̀lú gbogbo tó ń lọ nínú Nàìjíríà tí wọ́n wá jẹ́ pé ẹni tó ń béèrè fún ìfẹ́ fún ìran ẹ̀ òun ni wọ́n dá dúró, ìyẹn ìjọba Buhari àti Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò. But a dúpẹ́ pé ẹ̀mí bàbá wà, torí pé àdúrà àwọn ọ̀tá ni pé kẹ́mi bàbá jábọ́ sí i. Torí tó bá yẹ pé wọ́n rí olóyè pa ní 1st of July 2021, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lénìí Elédùmarè nìkan ló lè sọ ohun tó lè ṣẹlẹ̀. But ọba tí ó ń bẹ tí kò fi bàbá yìí sílẹ̀ tó dúró out of 60 million people, òun àti bàbá Akíntóyè, tí àdẹ̀rẹ́ nìkan méjì mẹ́ta kó béèrè pé kí ni ẹ̀ṣẹ̀ olóyè Ìgbòho. That means that ní ìjọ Friday 11th we will be hosting him in London, United Kingdom, England, láti fi dúpẹ́ fún, láti fi sọ fún pé àwa kan àwọn ọmọ ìran Yorùbá a ní fi sílẹ̀ ní ìjọ kan ní òru kan. Tóun bá ń sùn, iṣẹ́ tèmi ni pé kí n máa rán ẹ̀yin létí pé olóyè Ìgbòho èèyàn tí kò ṣe é fi pamọ́. Olóyè Ìgbòho kò kí ń ṣẹni tí a lè máa sọ pé tí ẹ yàtọ̀, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ló lajú kalẹ̀ lórí tó ń lọ nínú Nàìjíríà tó sọ̀rọ̀, tí wọ́n rí gbogbo ìyà tí Nàìjíríà ń fi wá jẹ fún 64 years. Ṣé ká wá jókòó kó gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́? Ìyẹn la ṣe ń dúpẹ́ fún ọmọ Adéyẹmọ. A dúpẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ fún bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè, the leader of the Yoruba Self-Determination Group. A dúpẹ́ fún gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá ní gbogbo ibikíbi tá a bá wà. Ní ìjọ Friday ọjọ́ 10 nínú oṣù 10, tó bá ra dinner ticket wà láǹfààní láti wà nínú the same venue pẹ̀lú olóyè Ìgbòho. Tẹ́ ẹ̀ bá ní ticket ẹ̀ ní wọlé. Kò sí bí ẹni náà ṣe lè jẹ́, o gbọ́dọ̀ ní ticket. It is a ticket event. O dẹ̀ gbọ́dọ̀ ra ticket in advance because we need to know who is coming so that we can prepare for you. Jíjẹ múmu máa wà níbẹ̀. Wọ́n fáǹfààní ẹ̀yin tẹ̀ nílé wa, especially fún ìdí kan àbí ìdí kejì, kò ń ṣe pé kò wọ̀nyí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn fi wá. Àwọn èèyàn ṣì ń ra ticket up to yesterday. A sì ta ticket tó tóbi 4. Bí ẹlòmíì ṣe ń wá àyè níbi iṣẹ́, mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ti ra ticket. Kò ń ṣe pé torí ticket yẹn, bọ̀ fún ìfẹ́ tẹ ní sí olóyè, òun lẹ ṣe fẹ́ rà, àbí òun lẹ ṣe rà, òun lẹ ṣe fẹ́ wá. Ẹlòmíì máa náwó jura wọn lọ, ẹlòmíì máa ṣe wàhálà jura wọn lọ nínú pé a fẹ́ ṣètò yìí. Àwọn tó ń bọ̀ láti Nàìjíríà, ọba Ògbóni, àwọn máa dé. Ìnáwó rẹpẹtẹ ni. Tíkẹ́ẹ̀tì kọ̀ọ̀kan láti Nàìjíríà pẹ̀lú ìlú òfò tẹ́kọ́nọ́mì ẹ̀ ti bàjẹ́, ó ti ń lọ bí almost 2 million naira. Kéèyàn tó lè gbé 2 million sílẹ̀ pòun fi ra tíkẹ́ẹ̀tì láti wá bá olóyè ṣe nǹkan, ẹ lè mọ̀ pé ó ní value, ó ní weight. Kéèyàn tó lè sọ pé òun máa fi gbogbo tóun ṣe sílẹ̀ ní Amẹ́ríkà, ní Miami, póun ń bọ̀, torí pé easy máa ti dé láti ọkọ̀jọ́ méjì ó lè yẹ dollars tọ̀nà. Kéèyàn tó lè sọ pé gẹ́gẹ́ bí the leader of the diaspora youth prophet ológun olúwa tó máa fiṣẹ́ sílẹ̀ fún ijọ́ mélòó kan láti travel wá. Kéèyàn tó lè sọ pé òun máa fi ijọ́ kan sílẹ̀ nílùú òyìnbó tó jẹ́ pay as you go. Do you know what it means? Pé kíyàn gbé labroad, torí pé à ń fún yín ní dollar, à ń fún yín ní pounds. Ẹ mọ̀ pé owó yẹn iṣẹ́ la ló ń ṣe. Average minimum wage nílùú is £11.40 for every day tó bá lọ síbi iṣẹ́. Wọn ò ní sanwó ọjọ́ yẹn fún ẹ. Èdè ò ń ṣọ̀rọ̀ Nàìjíríà, kò ń ṣọ̀rọ̀ Áfíríkà òfò, ìlú continent àdánù tọ́lọ̀ máa gbà wá nínú ẹ̀, tó máa yọ gbogbo ọmọ Yorùbá kúrò nínú ewu. So gbogbo àwọn tó fẹ́ fiṣẹ́ sílẹ̀
tó fi fi àsìkò sílẹ̀ pé káwọn wá bá olóyè jẹun. èyí tó yẹ kẹ́lòmíì wà níṣẹ́ night ló ń bọ̀ wá bá olóyè ṣe ayẹyẹ. àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. èmi kọ́ lẹ́ ń ṣe fún ọ. I am playing my role and I'm only here for just another maximum 15 minutes. I'm going to end broadcasting because we have a day to go. But in tí mo fẹ́ kó yé wa ni pé Ọlọ́run máa san gbogbo wa lẹ́san tó bá jẹ́ pé ìran wa pé ìyà ò jẹ wọ́n àbí ìyà ń jẹ wọ́n la ṣe ń ṣe tá à ń ṣe. So as we're preparing for the day to jẹ́ next week, London will be shut down. I can tell you that because olóyè jẹ́gẹ́ bí ẹni tí ìfẹ́ tó mú àwọn èèyàn lọ́kàn pé ó dìde at the appropriate time tó ń ṣe àwọn bàbá oní white funfun, àwọn bàbá aláṣọ funfun tí wọ́n lè dìde fún ìran wọn, tíyàn máa ti máa sọ pé ìran Yorùbá ò ṣe é jà fún. Kí lẹ mean by that? Dumb bastards. Tẹ́ bá máa sọ pé ìran Yorùbá ò ṣe é jà fún, ta ni ká wá jà fún? Ṣé Fúlàní ni ká jà fún ni àbí Ìgbò? Mo mọ Ìgbò rè ni àbí mo mọ Haúsá rí? My job is to continue to create awareness and prepare you for the worst case scenario because mo ti sọ a máa jàgbẹ̀yìn náà ni. But ẹ jẹ́ ká sọ fún UK pé in tó dá sílẹ̀ ní 1914 fraudulent amalgamation tí wọ́n bá yanjú ẹ̀ ó máa padà dìjà náà ni. That is the question that we are going to be pushing because our awareness in London is to prepare the world for the worst case scenario. Mo ń bọ́ lóye sọ̀rọ̀ lánàá, like I always say, it is not everything tá bá jọ ń sọ ló ń bọ́ sí complete consumption. But tó bá dọjọ́ iwájú tá bá délẹ̀ ìlérí tán, ẹ ka ìwé mi. Mo ń sọ fún yín pé gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tí a bá react sáwọn kankan, we will just be like mumus. Àwọn kankan wà tá gbọ́dọ̀ máa react sí violently, anarchy, crisis, gbogbo tó bá gbà, but we are still peace-loving people. So ìwọ tó bá ṣe láǹfààní pé wà nínú UK, ìyà ń jẹ ọmọ Yorùbá nínú UK gan. Àwa tá wà ní receiving end là ń go through majority messages yín. 2 years ago, bàbá wa kan dé ìlú yìí, I won't go into all the details. Wọ́n send the audio sí mi lánàá. Ẹkún gbọ̀n mi. Kéèyàn wà nílùú yìí kó dàbí ẹni tó sí nílùú yìí ní UK. Kéèyàn wà nínú country kó dàbí ẹni tó sí nínú country. Mo sọ fún yín pé UK is a tough place to live. It's a very tough place to live. Bó ṣe dámọ́ náà lẹ́ ń rí lórí screen yẹn, especially tó bá ní nǹkan pè ní right to live here. Èèyàn lè wá pẹ̀lú visa kan kó má gbà, kó tún lọ sí another section kó má gbà. Kọ́mọ Yorùbá máa sun abẹ́ railway station ní UK. Tó bá dijọ́ Saturday, the rally will be held. Mo fẹ́ kí gbogbo wa tètè dé, especially ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ láti outside London. Kò síbi tíyàn ti ń bọ̀ nílùú yìí tó gbé dé London. Ò ń bọ̀ láti Scotland gan, tó bá wọ night coach á dé bíbá láàárọ̀ at 6 o'clock. Tó bá gbéra lálẹ́ á já ẹ sí London Victoria, and Scotland níbi tó jìnnà jù ní gbogbo ìlú yìí. Anywhere is not far. Tó bá gbé ní hall, mo ti dé hall rí. Kò síbi tó bá wà nínú UK. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí ń palẹ̀ mọ́. Ẹ jẹ́ ká wá fi ẹ̀dùn ọkàn wa hàn fún àwọn the UK citizen. Torí àwọn máa ṣiṣẹ́ tó pọ̀ fún wa nígbà tí Nàìjíríà bá mì fìtìfìtì bí wọ́n ṣe ń dúró tán fún àwọn Palestinian. But táwa fúnra wa gan ọba gbórí síta ká sọ fún àwọn the UK citizen tí wàhálà bá bẹ̀rẹ̀ ní Nàìjíríà wọ́n tẹ̀ ní mọ irú èèyàn tá a jẹ́. And that is the reason why we have to be out. Ẹni tó ò bá ráyè, there is nothing we can do to it. But pé o ráyè, kódà bẹ́sẹ̀ bá ń dùn yín, ẹ wọra yín débẹ̀. Kọ́ lè mọ̀ pé ìdí tó jẹ́ kẹ́ ti padà sílé òun lè ṣe wà labroad. There is a bus service, but for 72 people alone ló lè gbé.
àwọn tí bóyá ẹ̀ńtẹ́sẹ̀ ò bá dùn ẹ má book bọ́ọ̀sì o ká lè fàyè sílẹ̀ fáwọn tí wọ́n really need it kò ń ṣe ní gbogbo ara fi rìn ìrìn òkè ń pààyàn bọ̀ fẹ́ni tí ó ní a strong challenge lórí ẹsẹ̀ ni nítorí ẹsẹ̀ gangan ni problem ìlú yìí tó ń pè ní arthritis òtútù ló ń fà òtútù òun ló mú wa lẹ́sẹ̀. I am just gonna be reminding you from tomorrow, from today, gbogbo program wa tó kù nísìn we will suspend it. Rally àti dinner ẹni kan la fẹ́ máa sọ̀rọ̀ lé lórí. I don't care gbogbo tó fi ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà bá ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà kó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. Nigeria is a worthless country. Gbogbo bẹ́ ṣe fẹ́ wá ọ̀nà tá a fẹ́ gbà bá ṣe fẹ́ ṣe for the next 10 days òun ló jẹ́ mi lógún. Ẹni tí yà bá ń jẹ ní Nàìjíríà mọ̀ tẹ́ ẹ kẹ́ ṣe. Tí a bá dẹ̀ dé yẹ̀ ọ́ tí jẹ́ yín tó that's fine because ìlú tí kò ní wọ́ọ̀kì ni. And let me remind us again tó bá ń rò pé Tinubu ní kankan tó fẹ́ offer anybody kò ní kankan tó fẹ́ offer anybody bó ṣe wà yẹn. Mo kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè, mo kí Yorùbá World Media lábẹ́ ìyá wa Dr. Zabi, mo kí the General Secretary Fatai Ogunrebido, mo kí YSDM. We expect them to buckle up and do more, and they are doing. We are putting them on their toes now, and they are working tirelessly, I can tell you. But iṣẹ́ YSDM yàtọ̀ sí iṣẹ́ tí Koiki máa ṣe, ó yàtọ̀ sí iṣẹ́ tí Yorùbá World Media máa ṣe. We are all playing different roles. Mo kí Bishop Adesina. Ẹni tó bá gbà fún Bàbá Akíntóyè, ó gbọ́dọ̀ gbà fún YSDM. That is just the bulk of the conversation. We might disagree, but there must be a movement. Èmi kọ́ ni leader of the movement. I am just the media to promote it. And we will not stop promoting the Yoruba self-determination. Because that is the only option. And we cannot give up right now. So as the world will be waking up from next week, the transmission will be coming live from different sources, from the dinner and the rally. The dinner, as we've all been told, is £100 per ticket. One of the cheapest tickets that I can ever. I was expecting it to be more than that, but I am not the one in charge of the final say. But for them to have capped it at £100, it is worth every penny. So the dinner will come up right here in London. And likewise, the rally. I'll give all the details again before we end this broadcast. If you're not sure about anything, you can always reach out to all our medias. Media, whether it's Yoruba World Media, home-based media, or I want to decide I want to come as independent. But we must not lose focus. There's too many distractions. Nigeria has been in existence for over 64 years. In total run for 64 years, la fẹ́ gbé sọ̀kalẹ̀. So lágbára àwọn tó láyé tó lọ́run, lágbára ti Jésù Kristi, lágbára gbogbo ìtòlúkálukú wa bá ń sìn gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Mùsùlùmí ni ẹni, Kristẹni ni ẹni, oníṣẹ̀ṣe ni ẹni. Ẹ jẹ́ ká túbọ̀ kún fàdúrà. The end of Nigeria ta fẹ́ rí, ta fẹ́ witness. Ó kù sí mi lọ́wọ́, ó kù sí wọ lọ́wọ́. How we want it to be faster. So the dinner details goes like this. It's a Friday, the 11th of October. Mo kí àwọn tó ń bọ̀ láti Dublin. Mo kí àwọn tó ń bọ̀ láti European countries. Mo dẹ̀ kí gbogbo àwa tí a wà nínú UK pé a kó palẹ̀mọ́ láti welcome Olóyè Igboho, especially on the South. Kólóyè tó dé venue of the BBC ground. Kò ń ṣe pé àwa láṣẹ máa sọ pé olóyè ti wà níbẹ̀, ó jẹ́ kí gbogbo wa ti wà on the ground. No African time. We will not wait for anybody. We will move
as soon as the procession kickstart. Ìyẹn níjọ́ Saturday. So mo bẹ̀ wá, let us plan ahead. The committees are working around the clock, like I said. This is coming up to just 4:30. I end this broadcast in 10 minutes. Everybody's playing a vital role for the big day. Ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ gba olóyè lálejò, kò ń ṣe olóyè ló gbọ́dọ̀ dúró, ká máa dúró dẹ̀yìn pé nobody should call me on Friday kẹ́ máa bèrè pé níbo ni ibi tá a ti fẹ́ ṣe event. I will not pick your call. Bí àwọn tó kù lè gbé call yín, I will not pick anybody's call. We have done more than enough information to remind us we are living in UK. Ẹ jẹ́ ká fi the western part of what we have lived here. Ẹ máa ká play that ìjọ Friday lẹ́sẹ̀ ń pé àbíjọ Saturday lẹ́fẹ̀ẹ́ mọ́ bí tá a ti fẹ́ ṣe event. Ẹ dá mi sí pé ẹ gbé ní UK nìyẹn, Africa lẹ́yìn ṣì ń gbé nìyẹn, because bí home office bá ní kíyàn wá sí appointment ní Croydon níbi tí ọ́fíìsì wọn wà, tèmi ti lọ rí, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín náà ti lọ rí, àwa táwọn wá bá ṣe fẹ́ gbàwé wa, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí ì rí ìwé gbà Ọlọ́run ṣe fún yín. Gbogbo ẹni tí ìwé ẹ̀ bá wà nínú ilé ńlá, ilé ńlá la máa ń pè, home office ní Croydon ló wà, wọ́n dẹ̀ lọ ọ́fíìsì káàkiri outside London. Ọlọ́run jẹ́ kí ìwé yẹn kó jáde. Tó tíyàn bá níwèé nílùú yìí, ó máa wà demoralized, kò sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó lè ṣe, inú á máa bàjẹ́. Because ìwé yẹn ní important to what you can do and what you can't do in this country, especially ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà, mọ purpose àṣẹ náà fi gba country, lè gbalé nílùú yìí tó o bá níwèé. That is what they've done. Wọ́n pe kíní kan ní share code. O gbọ́dọ̀ fún landlord ní share code kó tó rent ilé fún ẹ. Kẹ̀lẹ̀ wo how important. I think it was yesterday, if not the paper day before yesterday, because of my time. I'm very pressed with time. Mo ń kà nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ pé 1939 ní UK first established identity card. O lè gbé nínú UK tó o bá níwèé o. O máa tight fún ẹ gan. Kò jẹ́ pé òní wà nínú bíbá ẹ̀ bọ́ ádàbẹ́ni tó wà tó sí náà ni. UK is becoming very difficult to live, but it's still a very beautiful place. I have lived there for 25 years. 1998 ni mo wọ UK, September. I've enjoyed it. I'm still enjoying it, but I want many of you to also enjoy Yoruba land. Tẹ́ bá tẹ̀lé wọ UK. Kò ń ṣe gbogbo èèyàn la máa kó wọ bíbá. Yes, àwọn kan máa jápa. Lára àwọn jápa tó dé ní 2 years ago, bàbá yẹn sunkún sí mi lọ́rùn lánàá. Èmi mọ̀ tí mo fẹ́ ṣe sọ̀rọ̀ wọn. Kí ọmọ Yorùbá wà nílùú Èkó máa sùn abẹ́ train station. Kó máa sùn from one place to the other láì nílé. Èmi nílé tèmi gbé. But kí èèyàn wà ní UK kó má ní ilé lórí. Torí ta ló máa fún nílé nígbà tó bá níwèé. I will leave that for now. Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú lórí +353 lálá ọlọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣẹ̀fẹ̀ gbọ́. Ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkú olóyè Sunday Ajáṣọlá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Igboho ṣá nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbákejì ààrẹ Mákindé Ìkíàdùnbí kẹ́ńtò ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn. Àgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Igboho. Bákan náà làwọn ọmọ gba ọba Ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà. Yóò wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Holland Park Avenue London W114UL United Kingdom. Bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. Bákan náà láti kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kejìdínlá pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tó Ọláyọmí Kóìkì àti bàbá wa Gbẹ̀dú ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́kàn ọ̀jọ̀gán àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn. Bàbá àfẹ́ máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ni
journey London round bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹtàdínlá pẹ̀lú Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntìrìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447-594-050-979 èdè Ìjàdùbí lórí +447-570-320-030 Ṣọlá Kòkòtọ̀kù lórí +353-863-375-537 bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447-896-018-764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dọ̀ àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe kí ọmọ aládìgún wípé ẹkú ọdún ẹkú ìyẹ̀dún a sì ń ṣàmọ́dún aṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ Yorùbá World Media ló kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. mo kí gbogbo wa mo kí comrade Ṣọlá Kògbọ̀rọ̀kú working tirelessly mo kí ìyá wa olórí Èkó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń travel ní gbogbo ibi tẹ́ bá wà tí ẹ fẹ́ wá darapọ̀ mọ́ event yẹn around the world ọlọ́run ọba aṣọ́yìndé we are all looking forward to meeting as many of you. àwọn tó wà ní outside London náà Leicester, Wales, Scotland, Nottingham, Birmingham, Newcastle ìyáwá kan wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun supporting the Yorubas and the Nigerians community in Newcastle. You are all welcome to the event that is going to be happening on Saturday. We expect to see many of you attending. We expect to, to celebrate with you. The event on Saturday goes like this. It will be an assembly of the Yoruba people that are Nigerians living in the United Kingdom. We will be giving the world our reasons why we want to opt out of Nigeria under the United Nations Charter. As a peace and loving Yoruba that I live in the UK like myself, I have abided with the law of this country for 25 years, and I still remain so. I love the country, but I am now concerned about my people back home that are Yorubas, the indigenous people that were merged by the British during the colony in 1914, known as the amalgamation of the Southern and the Northern and the Lagos colony. That has run for 100 years. And out of that 100 years, Nigeria has also been an independent country for 64 years. But we are now asking the British government and the British Empire to look back into whether this amalgamation that was done in 1914 is still sustainable till today. If it's not sustainable, then it is high time that we allow this amalgamation to be de-amalgamated. And that means that the Yoruba people can go their separate ways, and the Hausas can go their separate ways, the Igbos their separate ways, and all others can go their separate ways without any war or confrontation. It can be done. It has been done in the past. So the awareness that will be coming up in October the 12th in London is focused on that. And we expect to see as many Nigerians that are Yorubas of origin or friends of the Yorubas, whether you are Biafra, you're welcome, whether you are Hausa that love Yoruba people, whether you are from Spain, you are from Africa countries, you are from Congo, you are from the Caribbean. We want you to participate with us because there is an hidden agenda by the Fulanis to take the Yoruba land and convert it into a terrorist ground. The Yorubas are peace and loving people, but we have now been encircled by terrorists that are doing everything possibly best to convert and turn the Yoruba land into a war zone. And we are also using these to confirm that we will be having a very VIP person known as Dr. Chief Sunday Adeyemo Igboho. Chief Sunday Igboho
that will be attending that event will be traveling for this very powerful event. Chief Sunday Adeniyi Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho, will be celebrating his birthday in the month of October, and we would all be looking forward to be celebrating it with him. It's a privilege to host him. It's an honor to host this man that was born somewhere in Igboho town, known as Nigeria in Oyo State. He's a Nigerian Yoruba self-determination activist, also a philanthropist that was almost killed by the federal government of Nigeria under the former administration of President Muhammadu Buhari and his vice, Yemi Osinbajo, that authorized that they should go ahead and kill him while he was sleeping in his residence in Soka. He was lucky to survive the assassination attempt on his life. 2 innocent people died. We are going to be welcoming him in London, where he will be participating along with many other peace-loving Yorubas that have lived in this country, worked and contribute their quota, and they're still doing so. So the event is being put together by Ifelodun Akpakpo in conjunction with the Yoruba World Media and the YSDM, and also the Akikanju Omo Yoruba, and all other organizations that have contributed either through advice, words, or financial donation. And we are grateful to all individuals, groups of people, through your contribution, your donation, your advice. But the most important now is your presence in this very beautiful event that is coming up in the next couple of days, next week, not this week. So we expect to see many of you that are living in the UK and the surroundings to attend as well. And as I end this program this morning, let me remind us again that it's a happy new month, but what will make it an happy new month is for you to participate in joining Igboho on Saturday at the BBC Broadcasting House, Portland Place, London, Whiskey 1 Alpha, 1 Alpha Alpha. The nearest tube station will be Oxford Circus, where you can also get it from the Victoria line, the Bekelo line, or the Central line. If you're traveling on the bus 12 terminates at Oxford Circus, 88 148 coming from Shepherd's Bush. Please plan the journey ahead. It's just about 2 minutes walk from those stations that I've mentioned. We hope to see you on that beautiful day. My name is OLAYOMI KOIKI. I can't wait. We have flags if you want to buy. We only have about 100 pieces that have arrived from the location I wanted it to be brought back here. 100 pieces of flags. En tó bá fẹ́, ẹ kàn sí mi. Gbogbo n tó lúkálùkù bá ní, in terms of the sound, the whistle, ẹ lọ rà sílẹ̀. The sound will be heavy from Oxford Circus straight into number 10 Downing Street. A very good morning. Iṣẹ́ wa fún lẹ́wà, forílẹ̀ ibi wa, kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bàtìbẹ́rù la bọ́ mọ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àti òmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa, tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtọ̀hún tó dára. Ọmọ odò àdìdé, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ Ògo Adúláwọ̀. Mo kí gbogbo wa all together. A very good morning and have a very grateful day. Bye for now.